안녕하세요. 잼스 국제학교 소개드릴 조세환 대리입니다. Hi, good morning, everyone. 네, 안녕하십니까. 지금 인사드린 분은 잼스 국제학교의 마케팅 담당 직원이신 테런스입니다. 오늘 온라인 답사가 여러분들에게 도움이 되길 바라며 답사 시작하겠습니다. Terence? Okay, can I start now? Yeah, you can start now. All right, thank you very much. Thank you for inviting us. I'm representing the GEMS International School to present to you about what can we offer to you to study at our school. So to get it started, is that what is the difference between GEMS International School is that we are an international school that not just limited to only in Malaysia, but we are international school across the world. We have 250,000 students around the world, and we've been around for the past 60 years. 네, 잼스 국제학교는 60년 전통의 사학 제도인 만큼 탄탄한 교육 시스템뿐만 아니라 노하우까지 갖췄습니다. 또 역사가 굉장히 깊은 학교입니다. 현재 잼스 페낭에는 약 500명의 학생이 재학 중이며 굉장히 적은 한국 학생이 재학 중인 학교입니다. 다양한 국적의 학생들이 재학 중이어서 여러 나라의 문화를 함께 체험할 수 있습니다. Okay, apart from being a just British curriculum school that offer for students from age 3 to 18, the most important thing that in GEMS International School, we believe that every student should be given an equal opportunity. Doesn't matter which background you came from, be it you are Malaysians, you are Koreans, you are from any other country, even from UK. Everyone in this school will given the same chance to learn and to shine. 네, 유치원부터 예비대학 과정인 A레벨까지 재학 중이며 학생들의 필요를 잘 알고 그것을 맞춰 교육하고 있습니다. 또한 학교와 학부모 간에 벽이 없어서 서로 소통하며 교육에 힘쓰고 있습니다. 다양한 예체능 활동을 통해 학생들의 다양함을 인지하고 창의력과 잠재력을 이끌어주며 바른 사고방식과 협동력 같은 다방면적으로 교육을 하고 있습니다. 원어민 선생님 같은 경우는 65%로 영국에서 오신 선생님들과 35%의 말레이시아 현지 선생님이 계십니다. 선생님들의 가치를 굉장히 중요시 여기며 다재다능한 선생님들을 고용하는 학교입니다. And then let me introduce to you our new principal, Mr. Duncan. Well, he has 20 years of experience in education. So what makes him so special is that he not just having the experience of being teaching in UK. He also spent his time in Indonesia, in China as well. So that makes him a very international minded. And right now he is actually the last school that he worked as a principal is actually in Egypt. So that makes him understand the context of between the Western and the Eastern and how we combine it together. 네, 잼스 교장 선생님이신 던칸 크라이스입니다. 이분은 영국, 이집트, 중국 그리고 인도를 거쳐 교육 분야에서 20년 이상의 경험이 있으시며 경영 노하우까지 알고 계십니다. 그리고 누구보다 학생들의 교육에 관심이 있으신 분입니다. 또한 이분은 아시아 문화를 굉장히 많이 경험하여서 아시아권 학생들에 대해 굉장히 좋은 인상을 가지고 있습니다. Well, we're also very proud to show to you that 100% of our students will be able to score an A to C for our English language, and 90% of the students score between the A star to C for our science, and 77% for mathematics between the A star and C. 네, 2019년 성적을 보여주는 표입니다. ICSE 5레벨에서 학생 전원이 100% 합격률을 자랑하고 있습니다. 선생님들이 주입식 교육이 아닌 학생들이 스스로 더 발전하고 동기부여 될 수 있도록 교육하고 있어서 좋은 성적을 유지하고 있습니다. Okay, this is one of the actually very important elements about GEMS International School because to us, we very focus on the safety, healthy, and a happy environment for every single student. Because every student will face challenges throughout their learning. And it's already tough enough for them. We don't want to add on their stress even further. That's why as an adult, as a school, we are trying our best to make sure that they can thrive. So what we do is that we have a very unique special EAL program to support the student that whose first language is not English, namely the student from Korea. How do we support them? We will support them from the one-to-one lessons. We will give them the ESL. And if it's really necessary, when a student really struggles, we even have a teacher shadow in the class to support them as well. And we also have inclusion education. That is where our teachers will draft strategy
for every single different student. So for some students that need more attention, that is where our teachers will have a different strategy to discuss with parents and teachers to support. And also we have school counselor, nurse, and the guardian committee to make sure that all the well-being of the students are taken care of. 네, 잼스는 영어 보충반을 갖춘 학교로 영어 보충반 전문 선생님에 의해 운영되고 있습니다. 영어 보충반은 학생이 입학한 후 선생님에 의해 결정되며 수업 끝나고 방과 후 시간에 진행됩니다. 이 프로그램은 추가 비용이 발생하지만 굉장히 효과적인 프로그램입니다. 비영어권 학생의 경우 보통 한 학기에서 두 학기 정도 참여하는 편이며 영어를 정말 힘들어하는 학생의 경우 영어 보충반 이외에 수업 시간에 보조 선생님께서 돕고 있습니다. 또한 학생들의 집중력을 한계를 잘 알아서 오래 집중하지 못하는 학생들을 혼내고 타이르기보다는 학부모님들과 상담하여 함께 해결책을 찾고 있으며 상담 전문 선생님과 간호사 선생님이 계셔서 학생들의 육체적, 정신적 건강을 책임지고 있습니다. So these are the subjects that we offer. We give you as a glance. Of course, we have already shared a copy with Mark. So if you need more further information, then Mark will be able to share with you on that. 네, 초등학생의 경우 기초적인 영어, 수학, 과학, 예체능 등 과목을 배우고 중고등부로 올라가게 되면 이외에 드라마와 토론 같은 과목을 추가로도 배우게 됩니다. 그리고 12, 13학년에는 예비대학 과정인 A레벨을 진행하게 되는데 여러 과목이 있지만 최소 3과목에서 5개 과목까지 선택할 수 있습니다. So this is the campus that how it looks like. It's actually a very big campus that inside it we have a 2 sports hall, a football field, we have 2 swimming pool, and also we have a variety of the facilities that we are going to show you in the short while. 네, 지금부터는 잼스 페낭 캠퍼스에 굉장히 잘 갖춰진 시설들을 사진으로 함께 보시며 설명드리겠습니다. This is actually the digital facility resource room that we actually allow the students to learn about robotics. We also have the VR education experience. The virtual reality will allow the student not to be restricted to be only stay in one area. I give you one example right now under this pandemic or COVID-19. The students are closed in the confined area, but with this VR technology, they can actually tour around the school and they can have a first experience in that. 네, 먼저 보실 곳은 컴퓨터실입니다. 잼스 페낭 캠퍼스에는 교육에 필요한 컴퓨터와 아이패드를 학생들에게 제공하고 있습니다. 특이하게 잼스는 보시는 것처럼 VR을 통해 수업을 진행하고 있습니다. 이는 학생들이 교육의 흥미를 높이고 스스로 적극적으로 참여할 수 있도록 유도하고 있습니다. 더 디테일하게 교육하기 위함이며 학생들이 세계 트렌드에 맞게 기술력을 갖출 수 있도록 교육하고 있습니다. And in not just about the academic excellence, of course, our students do very, very well in their results and examination. We also focus in the development of the arts aspect of well. We have a very big art rooms that we have all the facilities in to allow the students to explore what is their other potential. So this is the visual arts rooms that we use for the student to explore on their expression. And also we even allow the student to paint on the school wall. 네, 이곳 미술실에서는 학생들의 창의력과 잠재력을 함께 이끌어내고 있는 공간입니다. 학생들은 페인팅을 통해 자기 자신을 표현하며 단순히 도화지에만 작업하지 않고 학교 벽에도 그림을 그릴 수 있도록 허락하고 있으며 하나의 작품으로 소장을 하고 있습니다. Now, this is actually another pride of our school is that we actually have a black box studio where the whole room is pitch black. It's all black, and inside that we have all the sound equipment, lighting equipment, stage performance, where the students can do a recording of drama, dance, music, or even to make video. 네, 굉장히 방음이 잘 되어 있는 연주실입니다. 연관 행사를 진행하며 학부모님들을 초청하여 지금까지 배웠던 음악 실력을 이곳에서 함께 뽐낼 수 있습니다. 음악 미술을 통해 학생들이 무엇에 관심이 있고 좋아하는지 또는 무엇을 잘하는지 찾아주며 잠재력과 창의력을 길러주고 있는 학교입니다. And actually been having a lot of space is a very good thing because the students will get to move around and not confined in one area. We have a lot of open areas, 2 libraries allow the students to explore, to do discussion.
because just imagine if you have limited area, then the student may not freely to discuss. Like some of the library is small, you are asked not to talk too loud, but we have a lot of discussion area where the students can actually move around the school to have their discussion and to do their collaborative learning. 네, 초등학교 도서관과 중고등학교 도서관으로 총 2개의 도서관이 있습니다. 학교 자체가 워낙 큰 규모가 있어서 2개의 도서관 모두 웅장함을 자랑하고 있습니다. 필요한 수업을 진행하며 학생들의 과제와 발표 등 여러 활동이 가능한 공간입니다. Now, this is actually after we're talking about discussions, that what if you want to make discussion into a next level, this is actually another beautiful place in the school. We call it the working wall. Inside the classroom, there are no tables and chairs. You only 4 sides of wall, and the 4 sides of walls are actually a blackboard. The students are freely to discuss, to scribble their ideas, formula, topic. That whole room belongs to them. They are freely to explore whatever things that they want to do in that room as a discussion working room. 네, 이곳은 다른 국제학교에서 보기 힘든 공간입니다. 의자와 책상이 없이 수업을 진행합니다. 학생들이 보통 생각나는 것들을 머리로만 생각하지만 이곳에서는 항상 메모할 수 있도록 교육하고 있습니다. 나중에 토론실도 보여드리겠지만 이곳에서도 토론을 진행하며 학생들에게 자유롭게 메모할 수 있는 공간을 제공하고 있습니다. Now, after we talk so much about the academy, about arts, we also do well in our sports because we want the students to be a balanced development in their study. So we actually have a big field, allow them to go and play in their football field as well. 네, 축구장 사이즈의 잔디 운동장이 있습니다. 실외 체육뿐만 아니라 다양한 방과후 활동, 운동회 등 다양한 행사를 진행하고 있는 공간입니다. And just in case some of you may not visit Malaysia before, I did share with Mark that Malaysia is a tropical country. It's either very hot or even hotter. So when the weather not allows, that is where the students are not allowed to do outdoor activities. In our school, we actually have 2 sports halls where we have the indoor basketball, we can do indoor table tennis. We also can do badminton in our school, so it's not restricted by the weather. 네, 2개의 실내 체육관이 있으며 2개 모두 농구장 사이즈의 크기입니다. 농구, 배드민턴, 탁구 등 다양한 실내 체육을 진행하며 수업 외에 방과후 활동도 진행하고 있습니다. And as I mentioned earlier that we have 2 swimming pools. So what we do is that with the 2 swimming pools is actually at a 2 separate area. One is at the front and the other one is actually at the back. The reasons why is that we do not want to have any possible risk of the primary students to go to the pool of the secondary student, because our secondary school's swimming pool is actually a half Olympic size pool. So it is very dangerous if we want to allow the primary student to go in. But on the primary side, that we actually have a student pool that is meant for the primary student, and not just swimming is part of our curriculum. We also provide those water sports like water polo to our students as well as an option in the extra curriculum activities. 네, 2개의 수영장이 있습니다. 초등 저학년을 위한 수영장과 고학년들을 위한 반올림픽 사이즈의 수영장이 있으며 수업 시간, 방과후 활동 시간 그리고 학교 대표반도 운영하고 있습니다. 추가로 학부모님들도 함께 사용할 수 있는 장점이 있습니다. So we have covered sports, we have covered arts, we have covered academy. Now we actually go on to the science and experiment. So we do all those biology or chemistry or physics experiment in our science lab. We have a fully equipped science lab, 3 of them. And also we have a lab assistant to be there at all times to make sure that he will be able to provide all the materials to the student. You don't have to worry, especially as a foreigner come to Malaysia, where should you look for those items that you need to use. All will be prepared and given to you. 네, 3개의 과학실이 있습니다. 4학년부터 과학실에서 수업을 하며 생물, 물리, 화학, 실험실로 나누어져 있습니다. 학생들은 단순 이론을 배우는 것이 아닌 직접 실험하는 시간을 갖습니다. 도구들은 사용하지 않을 때는 보관함에 잠겨 있어서 안전하게 이용 가능합니다. So this one is later addition to the dance room as well, because the students find that
to dance in the event hall or the stage and the black box studio is not good enough. They want to have a place that which is more quiet, and they want to have all the mirror that mount on the wall. So we provide that to the student as well. So in this school is very much based on the needs of the student, and we listen based on the request of the needs of the students, and we provide the facilities. Ultimate goal is to make sure that the student can be successful in every part of the venture that they take on. 네, 전신 거울이 탑재된 댄스 스튜디오에서는 방과후 활동을 통해 드라마, 댄스, 퍼포먼스 등을 연습하며 다방면적으로 인재가 될 수 있도록 돕고 있습니다. 활동들을 통해 자신감을 높여주고 있는 수업 시간입니다. Well, this is also the new one, which is a debate space. We dedicate one classroom just for debate. Now, parents may think that why we need to have one classroom just for debate. It is very important for us to label every single classroom. Imagine that like you go to kitchen is for cooking and your bedroom is for sleeping. So you don't mix them up together. So when the student enter into the debate space, they know their mind is very clear that they are here for debate competitions and not for discussion, not for dance. So every time when you enter into that room, your mindset is already set on the objective of the room. 네, 이곳은 토론실입니다. 정기적으로 토론 대회를 진행하고 있습니다. 세계적으로 이슈되고 있는 주제들을 통해 토론하며 논리적 사고를 키워 학생들이 생각을 서로 나누고 문제를 타당하게 인지할 수 있도록 돕고 있습니다. So as a massive school with a lot of space and facilities, we also put in the cultural aspect of Malaysia. Like in Malaysia, just talking about New Year itself, we have 4 New Year. So every time of the year, we celebrate 4 times of New Year. And we always celebrate all this New Year in our event hall with cultural activities that we would like to invite you to be part of us to celebrate this as well. 이곳 음악실에서는 음악뿐만 아니라 각종 행사를 진행합니다. 설날 같은 대표 공휴일을 함께 축하하는 행사를 진행하고 있습니다. 학부모님들과 학생이 함께 참석하여서 서로 친목의 시간을 갖습니다. 이어서 제임스 국제학교 동영상 함께 시청하시겠습니다. 앞에서 보실 실내 운동장과 수영장을 함께 보실 수 있습니다. 시설이 굉장히 잘 갖춰져 있어서 다양한 활동들을 안전하고 재미있게 경험할 수 있습니다. 영국식 커리큘럼만의 미술, 스포츠, 음악, 과학, IT 등 다방면적인 교육으로 세계적인 인재를 양육 뿐만 아니라 학생들이 잘할 수 있고 좋아하는 것들을 함께 찾아주려고 노력하고 있습니다. 생애 딱 한 번 있을 학창 시절과 그 가치들을 잼스에서 보내고 느낄 수 있게 하는 교육 철학을 가지고 있습니다. 원어민 선생님과 로컬 말레이시아 선생님들이 학생들에게 친절하게 다가갈 뿐만 아니라 학생과 선생님들이 서로 소통하며 교육에 대한 피드백을 주고받고 학생의 장래를 함께 고민합니다. 제임스 국제학교는 모든 학생들은 천재성을 가지고 있다고 굳게 믿고 있으며 각 학생의 성향과 잠재력에 맞게 교육 컨설팅까지 하고 있습니다. 네, 마지막으로 간단하게 요약하자면 제임스 국제학교는 학생 한 명 한 명의 성향을 잘 알고 있는 학교입니다. 그래서 학생들의 필요를 채워주며 학생의 성향에 맞춰 상담하고 진로를 이끌어주고 있습니다. 학생들의 무궁한 잠재력이 있음을 알고 그것을 이끌어주며 학생들에게 끊임없는 기회와 환경을 제공하고 있는 학교입니다. 더 나아가 한국 학생이 굉장히 적어서 학교 생활과 학교 수업만으로도 영어 능력 향상에 굉장히 효율적입니다. 다양한 예체능과 CCA 활동을 통해 학생들의 잘하고 좋아하는 것들을 찾아주고 굉장히 좋은 시설들을 제공하고 있습니다. 심지어 그 좋은 시설들을 다시 리모델링하고 있어서 학생들이 더욱더 좋은 환경에서 교육받을 수 있습니다. 또한 온라인 답사 참여하신 분들 한해서 등록비 할인 혜택을 드리고 있습니다. 할인 혜택에 대해 궁금하신 점 있으시면 저희가 추후 안내 드리겠습니다.